And slowly calm down. I sada se polako smiriti. Become aware of the air around you. Postanite svesni vazduha oko sebe. You're different from the air. Vi se razlikujete od njega. Breathe in very deeply and exhale very deeply. Udahnite jako duboko i onda izdahnite opet jako duboko. Slowly bring your attention to the ingoing air. I polako usmerite svoju pažnju na vazduh koji ulazi i izlazi. When you breathe in, tell yourself in. I kada udišete, recite sebi unutra. When you breathe out, tell yourself out. I kada izdišete, recite sebi napolje. The air is different from your body. Vazduh se razlikuje od vašeg tela. But it comes into your body and gives you life. Ali to je ono što dolazi u vaše telo i što vam daje život. Krishna says, Pranosmi, I am that life of the prana. Krishna kaže, Pranosmi, ja sam taj život, ja sam prana. Yes, you breathe very nicely now. Sada molim vas, dišite pažljivo. Now please become aware of your body. I sada postanite svesni svog tela. Study the feeling of the cloth on your skin. Počnite da osjećate tkaninu koja se nalazi na vašem telu. The feeling of the cloth on your skin. Osjetite tkaninu na vašoj koži. You're different from the cloth. Vi se razlikujete od te tkanine. Now bring your attention to the heart area. Sada usmjerite svoju pažnju na područje srca. Somewhere there is where you are, the soul. I negdje tamo se nalazite vi, duša. You're surrounded by this body and mind, but you're different from the body and the mind. Vi ste okruženi ovim telom i ovim umom, ali vi se razlikujete od tog tela i od tog uma. You simply are. I jednostavno jeste. The body will die one day. Telo će jednog dana nestati, umreti. But you inside the body are eternal. Ali vi, koji se nalazite unutar tog tela, ste večni. When you breathe in, imagine you're breathing golden air. I kada udišete, zamislite kako udišete zlatan vazduh. And when you breathe out, this air will leave you without the golden color. I kada izdišete, vazduh vas napušta, ali bez te zlatne boje. The outgoing air has a neutral color. I vazduh koji vas napušta je neutralna boja. But the ingoing air has a golden color. Ali vazduh koji ulazi u vas ima zlatnu boju. Breathe this golden colored air into your heart space. Udišite ovaj vazduh zlatne boje u vaš predeo, u srce. And think that you are
eternally a part of Krishna. I mislite o tome kako ste večni deo Gospodina Krishna. Now, we will chant one name of Krishna, Ram. Ram here means Lord Krishna, the Supreme Enjoyer. I sada ćemo zajedno pevati jedno Krishnino ime Ram, koji znači da je Krishna vrhovni uživalac. Into this silence, we will now listen meditatively to what the Gopis saw when Krishna entered the forest of Vrindavan. We will hear a description of Krishna. I sada ćemo u ovoj tišini čuti meditaciju, čućemo kako su Gopije vidjela Krishna kada on ulazio u šumu Vrindavana. Krishna and Balaram looked like the best of dancers. Krishna i Balaram su izgledali poput najboljih plesača. They appear on the stage of Vrindavan's forest. Koji su se pojavili na pozornici šume Vrindavana. On their heads, they have young sprouts of mango leaves. I na glavama oni su imali mlade izdanke mango listova. Very soft leaves with which they have decorated their heads. To su veoma nežni listovi kojima su oni ukrasili svoje glave. There are peacock feathers decorating their heads. Palmovo perje se nalazi na njihovim glavama kao ukras. And bunches of various flowers. I pregršt raznovrsnog cveća. Their ears are decorated with the inner part of the lotus flower, which has flower pollen on it. I njihove uši su ukrašene unutrašnjim delom lotosovog cveta i na sebi ima polen. In their forest outfit, the Lord has lilies which decorated him. I kao šumski outfit, Gospodin ima ljiljane koje ga ukrašavaju. In his hand, Krishna keeps rotating a lotus flower. U svojoj ruci Krishna drži lotus koji okreće u krug.
both Krishna and Balaram wear garlands around their necks. I obojica, i Krishna i Balaram, imaju garlande oko svojih vratova. Krishna has a four-piece outfit. I Krishna ima outfit koji se sastoji iz 4 dela. There's a beautiful smile all over his face. I na njegovom licu je prelepi osmeh. And a beautiful pink scarf placed over his shoulders. I prelepi šal se nalazi na njegovim ramenima. Krishna has a long shirt that glistens like gold. Krishna ima dugačku košulju koja se sjaji poput zlata. He wears his famous red turban on his head. I on nosi svoj čuveni crveni turban na svojoj glavi. And he has a multicolored cloth around his waist. I on ima šarenu tkaninu oko svog pojasa, struku. Just like Krishna and Balaram, the cowherd boyfriends are also dressed, ready to dance along with them. I poput Krishna i Balarama i dečaci pastiri su obučeni na isti način, spremni su za ples. They have many different instruments, like flutes, to be used in Krishna and Balaram's musical service. I oni imaju prepuno instrumenta poput flauta koji su spremni da budu uključeni u Krishninu službu. Even the devatas, the demigods, come down from the higher planets and are ready to serve the divine dances. Čak i devete, čak i polubogovi su došli sa viših planeta kako bi služili Krishnu. And look at Krishna and Balaram, how they dance. I samo pogledajte kako Krishna i Balaram plešu. So many dance steps. I znaju toliko puno plesačkih pokreta. Sometimes the Gopis would become tired and Krishna would say, you watch me dancing now. I ponekad dečaci pastiri bi postali umorni, a Krishna bi rekao, sada se odmorite i gledajte mene kako pleše. I see you are tired, just watch and enjoy. Vidim da ste se umorili, samo mi posmatrajte i uživajte. So, as Krishna and Balaram dance, all the cowherd boyfriends see them dancing and facing only them. I dok Krishna i Balaram plešu, svi dečaci pastiri ih vide kako plešu i kako gledaju upravo samo u njih. The dance is so wonderful. I ples je tako predivan. And the dress of flowers and forest garlands so absolutely fantastic. I odeća načinjena od cveća i od šumskih plodova je fantastična. After some time, Krishna seems to become tired. Nakon nekog vremena, čini se kao da se Krishna umorio. Immediately, his cowherd boyfriends tell him, lay down and rest your head on my lap, Gopal. I u istom trenutku dečaci pastiri mu kažu, lezi dole i odmori svoju glavu na mom krilu, Gopal. And Gopal expands in as many forms as there are cowherd boys to just be with his particular friend, each one on his own. I onda se Krishna ekspandira u onoliko oblika koliko postoji dečaka pastira kako bi mogao sa svakim od njih pojedinačno da ima razmjer. Krishna is never busy. Krishna nikada nije zauzet. He can always expand himself and be with each single one of his devotees. On se uvijek može ekspandirati i biti sa svakim od nas ponosom. My dear devotees, Moji dragi bhakti, my dear friends, moji dragi prijatelji, if you once see Lord Krishna, you become fortunate. ako jednom vidite Krishna, to je zaista velika sreća. If you gaze at Krishna with the eyes of your heart, you become free from the disease of material desire. Ako gledate Krishnu očima vašeg srca, onda ćete biti oslobođeni od materijalne bolesti. Lord Krishna is expert at enjoying pastimes in Vrindavan. Gospodin Krishna je ekspert u uživanju zabava u Vrindavanu. He plays
the flute and wears a forest flower garland. On svira flautu I on nosi venac koji je načinjen od šumskog cveća. His wonderful form is bending in 3 places. I njegov predivan oblik je iskrivljen na 3 mesta. He has the color of a new rain cloud. I njegov put je poput boje novog kišnog oblaka. On his head is a graceful peacock feather. I na njegovoj glavi nalazi se predivno palmovo pero. And such beautiful tilak. I on ima predivan tilak. And the curly locks. I ima povrženu kosu. And the yellow garments. I žutu odeću. And the sweet smile which stays on his lips. I sladak osmeh koji ostaje na njegovim usnama. Krishna's beauty makes the world wild with joy. I Krishnina lepota čini svet ludim od radosti. As I gaze at Krishna under that kadamba tree, Krishna's form mesmerizes me. I dok gledam Krishnu kako stoji ispred kadamba drveta, njegova lepota me opčinjava. My heart wants to stay with him. Moje srce želi da ostane sa njim. My feet do not want to move from that place. I moja stopala me ne žele odneti od tog mesta. One Gopi says, I have forgotten everything else. Jedna Gopi kaže, ja sam zaboravila na sve ostalo. Another Gopi says, oh my friend. I druga Gopija kaže, moj prijatelj. When I look at the sweet nectar of Krishna's form, tears of love flow from my eyes and I fall down unconscious. Kada gledam Krishnu i njegovu lepotu, suze teku iz mojih očiju i ja padnem na tlo, onesvešćen. How glorious is the crown on Krishna's head. I kako je slavna kruna koja se nalazi na Krishnine glavi. How glorious is the flute in his hand. Koliko je slavna flauta koja se nalazi u njegovoj ruci. How glorious the threefold bending form. I koliko je slavna njegova figura koja se je iskrivljena na 3 mesta. And the tinkling sounds from his ankles are a flood of nectar. I zvuk zvončića sa njegovih stopala predstavljaju poplavu nektara. One other Gopi says, I want to become a bumblebee. I druga Gopija kaže, ja želim da postanem pčela. For then I can easily fly to Krishna's lotus feet and sing his glories. Zato što onda mogu jako lako otići do Krishninih stopala i pevati na njegovim slavama. I will never worship anyone else than Krishna. Ja nikada neću obožavati nikoga drugog osim Krishna. So, for the rest of the seminar, I want to tell you about an idea which the Gopis had. I sada u ovom vremenu koje nam je prostalo, želim da vam ispričam jednu ideju koju jedna Gopija ima. The Gopis wanted to go with Krishna into the forest, but they were forced to stay behind. Gopije su želeli da idu sa Krishnom u šumu, ali su bile primorane da ostanu u selu. Because their relationship to Krishna is very intimate and private. Zato što je njihov odnos sa Krishnom jako intiman, jako privatan. It is not meant to be known. I taj odnos nije namenjen tome da bude poznat svima. So one Gopi had a good idea. Jedna Gopija imala jednu dobru She said, ideju. let us run into the forest Hajde da otrčimo u šumu and we will hide behind the leaves and the creepers. i onda ćemo se sakriti iza listova u žbunju. And from a hidden place we will see the nectar of Krishna's dancing. I onda ćemo iz tog skrivenog mesta moći da posmetamo nektar Krishnanog plesa. From a hidden place we hear the nectar of his singing. Iz tog skrivenog mesta moći ćemo također da čujemo nektar njegovog pevanja. Then afterwards we will quickly return home. A nakon toga ćemo se brzo vratiti svojim kućama. So I request you to find a neighbor. I sada bih vas ja zamolila da nađete partnera. And I have to say before you find a neighbor. And you will have to talk to your neighbor as if you were hidden in the forest of Vrindavan and seeing Krishna. I sada bih vas zamolila, pre nego što počnete da pričate, trebalo bi da kažete, da ispričate svom partneru šta ste vidjeli, jer ste vi upravo bili sakriveni u tom špunju, u šumu. Please don't speculate.
Molim vas, nemojte da špekulirate. But just repeat what you have heard or maybe what you have seen in your meditation. Jednostavno ponovite ono što ste čuli, to jest videli u vašoj meditaciji koju smo imali. If you don't find a neighbor very quickly, you can join a group of 2 and become a group of 3. I ako ne možete jako brzo naći partnera, onda se možete priključiti jednoj grupi gde se već nalaze 2 osobe i biti grupa od 3 osobe. Please start now. Molim vas, počnite. I would like to know what you have discussed. So, Hare Krishna, of course you can continue talking about Krishna after the seminar and outside of the seminar. Naravno, možete da nastavite vaš razgovor o Krišni kad se seminar završi. For now, I just would like to remind you of the story of the Sultan. I u ovom trenutku želim da vas podsjetim na priču o sultanu. Remember, he was not able to move. Sjetite se, on nije bio u stanju da se pokrene. But he was aroused. Ali on jednostavno bio pokrenut. In much the same way, we are not really able to move very nicely in our spiritual life. I na isti način mi nismo u stanju da se na jedan fin način pokrećemo u našem duhovnom životu. Jiv jago, we must be awakened. Mi moramo biti probuđeni. And 2 things can awaken us. It is, first of all, the chanting of the holy name. I 2 su stvari koje nas mogu pokrenuti. Pre svega, to je mantranje, pevanje svetog imena. And then hearing about Krishna and talking also about Krishna. I onda također slušanje i razgovaranje o Krišni. So in the seminar we are training this. We are training. I na ovom seminaru mi jednostavno pokušavamo iznova, mi smo trenirani. We are spiritually dead. Mi smo duhovno mrtvi. We suffer from the disease called avidya, this inner darkness. I patimo od bolesti koja se zove avidya, to je unutrašnja tama. But if we just learn to talk, you will see miracles will happen. Ali ako naučimo da govorimo o Krišni, onda ćete vidjeti čudo će se dogoditi. I do realize that at this moment it is for some of us a little unusual, and therefore some of us, and we are challenged in our comfort zone. We are asked to do something which we never do. Ja razumem da u ovom trenutku to može biti nešto neobičajno i novo za nas i onda smo izazvani da izađemo iz naše zone komfora i da uradimo nešto što se od nas očekuje. I realize this. I know that for some of us we feel, oh, this is something from other people. Ja razumem, u nama osjećamo, ovo je nešto za matačice. Yes, I know. Yes, ma'am, Srpski muškarski. No, this is to wake you up. Ne, ovo je nešto što će vas razbuditi. Krishna Katha makes you spiritually alive, but you have to attend this a little bit, not just 1 time, 2 times, regularly. To je nešto što će vam pomoći, ali morate raditi to iznova, ne jednom, ne 2 puta, nego stalno.